if you ada masalah tak apa-apa ni. Okay? So we go for chapter 2, external diffusion effect on heterogeneous reaction. Oh, dah double dah. Dengar tak? Clear? Dengar. Clear. Okay. Alright, so external okay, good. So external diffusion control effect ni, so they got external diffusion step number 1 and number 7. So this topic outcome, number 1, students should be able to describe limitations to the rate of reaction. Dengar tak? Ke bising? Dengar. Boleh. Okay. Alright. So, and then step number 2, students should be able to analyze mass transfer effect in single particle and bed reactor. Topic outcome number 3, students should be able to design the reactor based on mass transfer limitation. And topic outcome number 4, students should be able to apply shrinking core model to analyze catalyst regeneration. Double-double lah suara. Dengar ke? Okay. So that one, then we are going to do topic outcome number 1 for today. I try my best to do it. Okay. Right. So recap, maksudnya you have done it before. Remember there are 7 steps kan? Step number 1 until step number 7. Yeah, from this one should be, you nampak kat I punya ni. Okay, yang cursor. Okay, step number 1 should be mass transfer diffusion. Step number 1, okay, this is bulk in, pour in, adsorption, surface reaction, desorption, pour out, bulk out. Chapter 1, we cover step number 3, 4 and 5. So this one is adsorption, surface reaction and desorption. So this one we consider as mass transfer, surface reaction effect. Step number 1, number 2, number 6, number 7 are mass transfer diffusion. So step number 1 and number 7 is external diffusion. Step number 2 and number 6 will be internal mass transfer diffusion. So in order for you to design the reactor, in this case, you need to understand the rate law. Remember step number 3, 5, you need to derive your rate law from the mechanism, then you create your own rate law kan. So for step number, when you have mass transfer, so other rate law need to be considered. So dalam case ni, you need to apply back what you have learned in mass transfer. Remember DAB kan, Kc mass transfer coefficient. So this one will control your reaction. You have to apply back what you have learned in mass transfer. So ingatlah balik you punya lecturer tu yang lama-lama tu kan. So bayangkan mereka mengajar, so you are going to use it in CRE 2. Clear? Okay, the next part is what is mass transfer, okay? So remember, ingat, okay, let's say this is your catalyst and your catalyst got pore. Ni pore dia, pore masuk sini pore. So the reaction must always occur inside the pore. So the best thing is from outside here and then it goes here. This is one thicker layer here. So this one kita panggil dia sebagai film, film, F-I-L-M. Kan tak dulu masih kecil-kecil kan, kalau you naik, you kecil-kecil, kita suka duduk dekat kipas tu kita nyanyi-nyanyi kan? Kan, lepas tu suara kita bubbling. So actually, kenapa? Sebab actually there's one layer at our face. So one layer of our face tu nanti kita akan rasa macam ada satu layer yang ada cover muka kita. Sama juga kalau macam you naik kereta ke, you naik motor ke kan, you akan rasa satu layer kan. Kalau macam hujan you akan rasa macam sakit, tapi sebenarnya air tu semua keluar ke tepi kan, sebab dia ada satu layer yang kat situ. So layer tu sebenarnya it's not that easy for molecule to pass through the layer. So itu nama dia sebagai external. So itu nama dia sebagai bulk in and bulk out. Ingat balik kelas kita dalam kelas, ingat tak, saya selalu buatkan you punya kelas tu as your catalyst, right? In your class, remember, you punya tu daripada bulk in, pour in, adsorption, surface reaction, desorption, pour out, bulk out. Ingat tak you punya mechanism tu? Kan? So that will be. Okay, kalau telah you punya kelas, ingat balik you punya kelas, you duduk ramai-ramai, bayangkan kelas you ramai-ramai.
I can see your face semua, you all duduk dan diam dekat atas kerusi, betul lah? Kan? Okay, so you all duduk dalam kerusi, ingat tak ceiling yang atas tu, yang ada aircon yang selalu suruh minta onkan aircon sebab sejuk-sejuk tu? Okay, so that one, kan dia ada tinggi ceiling tu kan? So let's say kalau you nak pass through the ceiling tu, senang ke susah? Sebab dia macam satu layer kan? So macam itulah juga. Kalau katalah surface you punya lantai tu is a surface of the catalyst, so you nak mask ke surface catalyst tu, you kena pass through satu layer. So yang itu adalah kita namakan dia sebagai film. So ketebalan film tu, the thickness of the film here we call as delta. Okay, delta. This one delta. Nanti kita akan guna dia. Okay, ingat yang tu je. Sementara ni ingat yang tu. So kita akan consider if mass transfer diffusion, external mass transfer diffusion control. Kalau ingat, what is the one yang control? Is the slowest step or the step that takes the longest time. That one is the control the reaction. So in this case, not surface reaction occur very fast, but the mass transfer is the external mass transfer is the one who control very slow. So that one yang control the reaction. Clear So sekarang ni kalau tu yang control, how you gonna design your reactor? Different approach will apply. Alright. So yang ni recap je balik. So mass transfer limitation step number 1, 2, 6, 7. And chemical reaction limitation if 3, 4 and 5. Okay. That's a surface chemical reaction limitation. This is your mechanism. Kalau surface reaction mechanism, recap saja, tak ada apa. Okay, ni diffusion. What do you mean by diffusion? Diffusion should be the ability of the molecule to pass through from one point to another point. So that will be diffusion. Let's say if you diffuse, kata you masuk kat celah-celah tu. So that will be diffuse. So kalau yang ni tadilah yang kita katakan tadi, ini diffuse, masuk ke celah ni. Okay, yang bila dah masuk dalam tu adalah pore diffusion. Ini internal. Contohnya macam ingat tak, I selalu bagi analogi you nak datang kelas kan. So from your room to block W, bulk in. Block W main entrance to WDK 05, so we pour in kan. Lepas tu dah siap kelas settle semua, you pun bangun keluar semua. Then from room WDK 5 to main entrance of block W, so we your pour out. So sekarang ni block W to your room balik, so it will be bulk out. So sekarang ni yang you nak datang kelas tu yang susah. So that one we consider as external diffusion. Bila external diffusion, dia ada banyak parameter that control. Kalau surface reaction saja, is only temperature control the reaction. However, if external diffusion control the reaction, so mass transfer control, the diameter, the velocity of the particle, and also the temperature will control. Because temperature will give you the energy. If you do not have enough temperature, so you do not provide enough energy for the molecule to do the reaction, to pass through to go to the block W to do the reaction. So the same goes with the molecule. Okay? So ada banyak benda. So banyak effect, so banyak benda yang you kena consider. Alright? Not that difficult. I try to make it simple for you. Okay, before you need to have remember molar flux. Ingat tak molar flux? Ingatlah balik semula ya. So molar flux should be the molecule from diffuse, maksudnya dia bergerak from one point to another point. So dia ada, molar flux ada WA. So ada JA and BA. So what's the difference between JA and BA? So what's the difference? So JA would be the motions. Kalau macam bila, let's say you analoginya macam ni. Let's say you in one group, then you want to move to one point. Then one point. Some of you might go straight, some of you might go divert lah apa kan. Tapi the way you go tu sama ada you akan jadi JA dan BA. You movement tu. Molecule. Kalau you group tu JA. So one group concentration tu sama je bergerak. BA tu is more on your directions of movement. Ada yang straight aja, ada yang kona kanan kiri kan. Itu standard lah kan.
So macam tu. So the way of the whole batch tu nak bergerak, so ada yang akan ke depan jadi satu concentration, kita kena effect juga directions of the ni, of the diffusion. So sebab itu kalau BA dia kadang-kadang dia ada positif dengan negatif. Sebab di fiziknya tak vektor kan, so ada vektor. So kalau positif ke depan, kalau dia balik semula ke belakang negatif. Jadi kalau movement you sama ke depan ke belakang tu sama, so your BA akan jadi kosong. Kalau equimolar diffusion, maksud dia satu yang bulk A tu masuk dengan bulk B tu, yang A tu reactant, B tu product. So let's say A tu masuk, B tu pun keluar. So directions dia tu satu masuk, satu ke atas. So bila dia different directions, so dia punya BA tu akan jadi kosong. Akan jadi kosong So bila jadi kosong, so you hanya consider sebagai concentration dia sahaja. Itu kita nama sebagai equimolar. Maksud dia masuk dengan keluar tu sama saja. So direction dia pun sama, direction dia berubah jadi dia akan jadi kosong. So you kena consider dia punya JA sahaja. So what I want you to know is your JA. Tengok situ kan, nampak tak JA dia? So JA equals to CDAB delta Y. So JA yang ni kita namakan dia sebagai Fick's law. Okay, Fick's law ni, there's a long time ago, a physician named Fick, kan? So they develop this movement, this equation. So your JA, that's why I kata kalau you yang tu dia akan pergi satu group terus. So kalau tak dia kalau direction gerak ke sana ke sini molekul tu, so there will be your BA. So sekarang ni kita nak buat concentration dia. Sebab bila chemical kita lebih kepada molekul tu. Molekul tu punya concentration in a group. So JA equals to CDAB delta Y. Delta Y. C DAB C delta Y. Y is your molar, Y is your mole fraction. C is your concentration. So kalau C dan C total kali dengan Y, you akan dapat C A. Ini cara kita nak dapatkan dia punya rate law. So dalam kes ni, you akan dapat C A D A B. So dia macam JA dia punya molar tadi tu Fick's law, DAB DCA over DZ. Sebab ingat concentration you untuk movement ke depan selagi tu in one batch will be different. Okay, so JA, DCA, so katalah satu group you move, katalah macam ni lah analoginya, katalah you daripada UMP, you nak pergi ke Kuantan, ingatlah balik zaman-zaman you kat sini kan, right, so daripada situ, katalah you ada 10 orang, tapi sampai kat Taman Tas, seorang dah pergi, nampak tak? Sampai ke Batu Tiga, seorang lagi dah keluar singgah ke tempat lain. Macam tu. So total concentration untuk sampai ke Kuantan tu sama tak 10 orang balik? Tak kan? So sebab tu dia kata dia bergantung kepada Z distance dia tu. Okay, next. Ini equimolar, dilute concentration, diffusion and stagnant. So yang ni pun you akan tengok je dulu. Saya pergi concentrate yang terus saja. So untuk hari ni, so what I want to teach you on how to find mass transfer diffusion. Ni you belajar, ni tengok je dulu. Sekejap ya, saya pergi ni. Okay, bila kita ada mass transfer yang ni pening sikit ni. Okay, nampak tak yang ni? Nampak I punya cursor tu. I punya cursor kat sini So, yang bila you dapat molar flux WA, yang slide yang sebelum ni tu is how you gonna derive that equation. How you gonna get that equation. Then you will have this equation. Mana pula tulis aku ni. WA molar flux equals to DAB over delta. Equals to CAB over CAS. CAB is concentration at bulk. CAS is concentration at surface. Okay. So you akan dapat this equation. This equation, WA equals to DAB with delta, CAB over CAS. DAB is concentration. DAB tu apa? Binary diffusion, ingat tak? Binary diffusion.
delta ni is the thickness of your film. Delta tu is your thickness of okay, delta tu is the thickness of your film. So delta. Okay? So sebab delta tu kan thickness dia kan constant. Betul tak? Macam tinggi ceiling kat dalam kelas you. Boleh ke dia bergerak ke kan meski tegak macam tinggi? Tak kan? Dia akan stick macam tu. Betul tak? Once dia design macam tu je lah kan? So that one is the delta. Sebab DAB is a constant, delta is a constant divided by constant, what will you get? A constant, right? Constant. Very good. Ingat balik kan? So that constant, so DAB over delta, we will get KC. This KC name mass transfer coefficient. Clear? So mass transfer coefficient. Bising dah. Okay, mass transfer coefficient. So KC. So mass transfer coefficient. Mass transfer coefficient. So KC. Mass transfer. So this constant divided by constant, you will get a constant. So KC is mass transfer coefficient. So mass transfer coefficient KC is the one that we use as K dalam rate of reaction. Remember, ingat yang punya rate law kan, kalau kita design biasa RA equals to KCA CB. Ingat tak? Kita dapatkan K. K is specific reaction rate kalau mass transfer coefficient, bukan mass transfer, kalau surface reaction yang control. Kalau rate law biasa RA equals to KCA kan. So K will be specific reaction kalau surface reaction yang control. Tapi bila mass transfer yang control, especially when external diffusion yang control, so kita kena guna KC as dia punya K value. Sebab mass transfer yang control. So KC yang ni. So KC kalau you dapat mole balance ni, nampak sini tak? WA equals to KC CAB CAS. CAB CAS ya. Ni tak macam ni RA. This one KCA. Ingat tak? CA CB kan CA naught minus CA. CA naught minus CA. Kan? So this case, so dalam ni macam RA equals to KCA. So KC ini akan replace sebagai specific reaction rate kalau dia adalah mass transfer yang tu. K value. Faham So untuk hari ni, what I want you to know is how you gonna develop your KC. KC, mass transfer. Untuk hari ni mesti boleh kira macam mana nak dapatkan KC. Sebab kalau you tak dapat KC, you cannot calculate your reactor size.